హలో అండి, హాయ్, వెల్కమ్ టు దారం స్టూడియో. నేను మాధవి. ఈరోజు మనం ప్యూర్ కాటన్ హ్యాండ్లూమ్ శారీస్ విత్ పైతానీ బార్డర్ అండ్ మస్లిన్ శారీస్ చూడబోతున్నామండి. మస్లిన్ శారీస్ వచ్చేసి ప్యూర్ సిల్క్ మార్క్ సర్టిఫైడ్ శారీస్ అండి. ఫస్ట్ మస్లిన్ శారీస్ చూద్దాము. ఫస్ట్ వన్ లావెండర్ కలర్ అండి. లావెండర్ కలర్కి పైన కింద చిప్ వర్క్ బోర్డర్ లాగా ఇచ్చారండి. ఇది వీవింగ్లోనే వస్తుందండి. ఈ చిప్ వర్క్ అనేది పైన స్టిచ్ చేసింది కాదు, ఇలా వస్తుంది వీవింగ్లో. పైన కింద సేమ్ ఒకటేలాగా ఉంటుందండి. పైన కింద చిప్ వర్క్ బార్డర్. దీని ట్రాన్స్పరెన్సీ ఇలా ఉంటుంది. సెల్ఫ్ చెక్స్ వస్తుందండి. ఇలా కనబడుతుంది కదా, సెల్ఫ్ చెక్స్. పళ్ళులో కూడా చిప్ వర్క్. బ్లౌజ్, దిస్ ఇస్ మట్కా బ్లౌజ్ అండి, ప్లెయిన్ బ్లౌజ్. ఓవరాల్ సారీ ఎలా ఉంటుందండి. కాస్ట్ 5500. నెక్స్ట్ మెరూన్ రెడ్ కలర్ అండి. పైన కింద జస్ట్ రిబ్బన్ బార్డర్ లాగా చిన్న బార్డర్, దాని మీద చిప్ వర్క్ వస్తుందండి. కింద పైన చిప్ వర్క్ బార్డర్, మధ్యలో అంతా సెల్ఫ్ చెక్స్ ఇలా వస్తుందండి. ట్రాన్స్పరెన్సీ ఇలా ఉంటుంది. పళ్ళులో జరీ గీతలు. మట్కా బ్లౌజ్ అండి, ప్లెయిన్ బ్లౌజ్. పైన కింద చిన్న రిబ్బన్ బార్డర్ వస్తుంది. ఓవరాల్ సారీ ఇలా ఉంటుందండి. ఓవరాల్ సారీ. సారీ కాస్ట్ 5500. నెక్స్ట్ వన్ మస్టర్డ్ ఎల్లో. పైన కింద చిన్న రిబ్బన్ బార్డర్ అండి. బార్డర్ పైన చిప్ వర్క్ బార్డర్ వస్తుంది. ట్రాన్స్పరెన్సీ ఇలా ఉంటుంది. సెల్ఫ్ చెక్స్ అండి. ఇవన్నీ సిల్క్ మార్క్ సర్టిఫైడ్ శారీస్ అండి. పళ్ళులో జరీ గీతలు అండ్ చిప్ వర్క్. మట్కా బ్లౌజ్ అండి. పైన కింద చిన్న రిబ్బర్ బార్డర్ వస్తుంది. ఓవరాల్ సారీ ఇలా ఉంటుందండి. సారీ కాస్ట్ 5500. నెక్స్ట్ వన్ ప్యారెట్ గ్రీన్. పైన కింద బార్డర్ లాగా చిప్ వర్క్, రిబ్బన్ బార్డర్ పైన చిప్ వర్క్ వస్తుందండి బార్డర్ లాగా. ట్రాన్స్పరెన్సీ ఇలా ఉంటుంది. సెల్ఫ్ చెక్స్. ప్యూర్ మస్లిన్ శారీస్ అండి ఇవి. ఇది పళ్ళులో జరీ గీతలు. బ్లౌజ్ అండి, బ్లౌజ్ మట్కా బ్లౌజ్. ఓవరాల్ శారీ ఎలా ఉంటుందండి. ఇది ప్యూర్ సిల్క్ మార్క్ సర్టిఫైడ్ శారీస్ అండి. దీని ప్రైస్ వచ్చి 5500. నెక్స్ట్ వన్ కాటన్ హ్యాండ్లూమ్ కాటన్ శారీస్ అండి. పైన కింద పైతానీ బార్డర్ వస్తుంది, జరీ బార్డర్. బార్డర్లో కలర్ థ్రెడ్ తోటి వీవింగ్ అండి. ఫ్లవర్స్ చిన్న చిన్న బంచెస్ లాగా ఉన్నాయి. మధ్యలో అంతా ఫ్లవర్ బుటీ అండి, చిన్న చిన్న ఫ్లవర్ బుటీ. రిచ్ పళ్ళు. దిస్ ఈజ్ పళ్ళు, రిచ్ పళ్ళు. పళ్ళులో జామ్దాని వర్క్ అండి. అండ్ దిస్ ఈజ్ బ్లౌజ్. హ్యాండ్స్కి బార్డర్ వస్తుందండి. దిస్ ఈజ్ బ్లౌజ్.
ఓవరాల్ శారీ లుక్ ఇలా ఉంటుందండి. ఓవరాల్ శారీ కాస్ట్ 2500. నెక్స్ట్ వన్ మంచి సపోటా కలర్ అండి. పైన కింద విదర్భ బార్డర్, బార్డర్లో వైట్ కలర్ థ్రెడ్ తోటి వీవింగ్ అండి. ఈ శారీస్ ట్రాన్స్పరెన్సీ ఇలా ఉంటుందండి. మధ్యలో అంతా చిన్న ఫ్లవర్ బుటీ, చిన్న ఫ్లవర్ బుటీ దగ్గరగా వస్తుందండి. పళ్ళులో జామ్దాని వర్క్ అండి. దిస్ ఈజ్ బ్లౌజ్, ప్లెయిన్ బ్లౌజ్కి బార్డర్ వస్తుంది. ఓవరాల్ శారీ ఇలా ఉంటుందండి. కాస్ట్ 2500 అండి. డార్క్ గ్రే కలర్, కింద పైన పైతాని బార్డర్లో బ్లాక్ కలర్ థ్రెడ్ తోటి వీవింగ్ అండి. మధ్యలో అంతా చిన్న ఫ్లవర్ బుటీ. పళ్ళు రిచ్ పళ్ళులో జామ్దాని వర్క్ అండి. బ్లౌజ్ హ్యాండ్స్కి బార్డర్ వస్తుంది, ప్లెయిన్ బ్లౌజ్. ఓవరాల్ సారీ ఇలా ఉంటుందండి. శారీ కాస్ట్ 2200. కొంచెం స్టార్చ్ పెట్టి కట్టుకుంటే చాలా బాగుంటాయండి శారీస్. లైట్ సపోటా కలర్ అండి. పైన కింద పైతాని బార్డర్లో కలర్ థ్రెడ్ తోటి వీవింగ్ అండి. మధ్యలో అంతా చిన్న బుటీ, ఫ్లవర్ బుటీ. ఇది పళ్ళులో జామ్దాని వర్క్. ఇది బ్లౌజ్ అండి. ప్లెయిన్ బ్లౌజ్, హ్యాండ్స్కి బార్డర్ అండి. ఓవరాల్ శారీ లుక్ ఎలా ఉంటుందండి. కాస్ట్ 2500. నెక్స్ట్ వన్ లైట్ సిమెంట్ కలర్ అండి. పైన కింద పైతాని బార్డర్లో కలర్స్ తోటి వీవింగ్. మధ్యలో అంతా చిన్న ఫ్లవర్ బుటీ. ట్రాన్స్పరెన్సీ ఇలా ఉంటుందండి. పళ్ళు పైతాని డిజైన్, బ్లౌజ్ హ్యాండ్కి బార్డర్ వస్తుందండి. ఓవరాల్ సారీ ఇలా ఉంటుందండి. కాస్ట్ 2500. నెక్స్ట్ వన్ బేబీ పింక్. పైన కింద పైతాని బార్డర్లో కలర్ థ్రెడ్ తోటి వీవింగ్. మధ్యలో అంతా చిన్న ఫ్లవర్ బుటీ అండి. ఫ్లవర్ బుటీ దగ్గరగా వస్తుంది. రిచ్ పళ్ళు అండి. పళ్ళులో జామ్దాని డిజైన్ వస్తుంది. బ్లౌజ్ హ్యాండ్స్కి బార్డర్ అండి. ఓవరాల్ సారీ ఇలా వస్తుందండి. శారీ కాస్ట్ 2500. డార్క్ గ్రే కలర్ అండి. పైన కింద పైతాని బార్డర్లో వైట్ కలర్ థ్రెడ్ తోటి వీవింగ్ అండి.
ట్రాన్స్పరెన్సీ ఇలా ఉంటుంది. మధ్యలో అంతా చిన్న చిన్న ఫ్లవర్ బుటీ అండి. పళ్ళు జామ్దాని వర్క్ వస్తుందండి పళ్ళులో. బ్లౌజ్ హ్యాండ్స్కి బార్డర్ వస్తుంది. ఓవరాల్ సారీ ఎలా ఉంటుందండి. శారీ కాస్ట్ 2500. ఇవ్వండి ఈరోజు వీడియోలోని శారీస్. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. ఈ వీడియోలోని ఏదైనా శారీ నచ్చినట్లయితే స్క్రీన్ షాట్ తీసి స్క్రీన్ మీద డిస్ప్లే అయ్యే నెంబర్కి వాట్సాప్ ద్వారా పంపి మీ శారీని బుక్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే అండి, మరిన్ని కొత్త కలెక్షన్లతో మళ్ళీ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంటే లెన్ బాయ్.